He is a young man full of smiles, energy, and happiness. A model who always graces your occasions as a hype master, dance choreographer, and master of ceremony. However, behind this smile and energy lies a story. This is the story of Hiram Kiragu, and this is CSTV. Have it true and real. Ladies and gentlemen, welcome back to CSTV. This is your host, Catherine, and with me in today is a guest in my story series. Is a very young, energetic man. Oh my God, this one is fire. Let me allow him to introduce himself and tell us who he is and what he does and what brings him here. So, my friend, please introduce yourself, my dear. Okay, thank you very much. Oh, my name is Hiram Kiragu Monene, but people knows me as Crash, Krash. I must spell my name for some purposes. yeah. Hiram is a dancer, a model, a hype man, a dance choreographer. I do a lot of things, but the one that I concentrate with much is dancing. Yeah. Okay. So as my friend has said, he's a dancer, choreographer, he's a model, and yeah, he's so many things in the entertainment industry. So today he wants to share with us his story. Many of us see him in our screens, in our social media, entertaining people in weddings, in parties. But the question is, what is the story behind this energetic young man? So allow me to give him a chance to tell us about himself, where he was born, how he grew up, his education, how did he find himself in the entertainment industry, the challenges maybe he has faced, and what actually motivates him. So, my dear, you have the platform now. My name is Hiram Kiragu Monene, a dancer, a model, choreographer, hype man, and also an MC. I am emceeing nowadays in events. So this man was born in Nakuru County, Wow. Nakuru Hospital in specific. Then I was brought up in Gilgil. Gilgil is our nearest town, but the village kwenye nimetoka huko ndani kabisa kunaitwa Twendane, which means love ama wote tupendane, something of so mimi ukiniona tu nimejazwa na mapenzi upendo mimi sinaga chuki kijijini nimezaliwa nayo man, huko watu wanapendana kabisa. So I'm the firstborn in the family of five five children. My dad and my mom are there, and I love them very much. Hey, I have awesome parents. Wow. So in my childhood, I was a normal child. I mean, nilikuwa napenda utoto sana, kucheza hivyo. But little did I know that maybe I was talented in the dancing. But bearing in mind that my dad was a dancer too. Babangu alikuwa anadansia Kenyatta during his time. Yeah. So anytime that angeweka muziki, what I knew that nilikuwa napenda muziki sana. Ange time maybe kuna kasherehe angeweka muziki na utokea anafanya vitu zingine hapo hivyo. And he could inspire me ama angenipea motisha niambie, wow, I can see my son that you dance is so good and maybe one day you become great. So mimi niko hapo mtoto tu nacheza hivyo. But something in my childhood made me realize that dancing was my thing. My dad used to go to Catholic church. So I was going there too. And my mom was a Protestant. She used to go to a full gospel church. So at that moment I was in class 4, class 3 there, if I can't recall well. So in my mom's church,
kulikuwa na wageni walikuwa wanakuja. So nilikuwa nimejoin kwa group ya kudance ya watoto, so we were to entertain the guests. So there nimejitolea yangu yote na dance vizuri. So siku ikafika, wageni wakakuja. So mwenye alikuwa atuongoza akatupanga, akaniweka kwa line ya mbele. So I'm there dancing. Then tukiwa katikati, kama watu wananiangalia, huyo mwenye alikuwa anatufunza kudance akanitoa in the midst of dancing or in the midst of performance, akanitoa, akaniambia ati si dance vizuri. Wow, I have never cried like that. I remember this point because it was my lowest point in my life. I was a child, but it meant a lot to me. Wakati alinitoa tu hivyo, nikaenda nikalia. I never stepped to that church again. Sasa nikaanza kufuata ile kanisa ya babangu, that's Catholic church. Later on my mom joined the Catholic church. Now from there is when we started going the easy festival, the church, the dance traditional songs. Yes, and we would always become number one. And I was the soloist. I was the leader in dancing. So I came to realize that I had something special with my dancing. So watu kwa chache walikuwa wananiambia, hey, dance vizuri. So I could get those compliments that could dance from other people. So I started growing something in my heart that yes, I could be having something to do with dancing. But kwenye nime brought up, ama where I've been brought up ni Geshagi. So in village, there's no that much exposure except hiyo kwenda kwa church to dance. Primary school ya nyumbani hakukuwa vitu kama drama festival ama music festival. So sikukuwa in that, I never got that great exposure. Yes, I did well, not that well in KCE. I got 300 marks. Wow. That was fair. That was good. Bearing in mind that yuko ucha, I used to become top 3. Either I was number 2, number 3 hapo hivi. Siku ikuja number 1, lakini unachukua chazea ama number 2, number 3. Yeah, I went to a high school. I think the 300 marks really did well, because me, I never even got 300. So I think you did a good job. Yeah. Thank you very much. Now, surprisingly, I never got the letter to go to join to secondary school. Sikupata barua yoyote. Sikupata kabisa, sikupata. So my dad had to go to the local high schools and request whether I can join them. So kuna yenye ilikuwa karibu na nyumbani, na kuwa karibu, it was like 7 kilometers from home. Saa hiyo ingine, it was relatively far. It was like 10 to 12 kilometers from home. So but hii ilikuwa ya karibu, that is 7 kilometers. The first person to lead alikuwa anapata akona D+. Huyo ndio viongoza, huyo ndio amepita kwa KCSE results. So for me, I never wanted somewhere like there. Mimi nilikuwa nataka place, maybe I want to be challenged. So shule yenye nitafutiwa ni yenye ilikuwa mbali kidogo, yenye ilikuwa around 12 kilometers. Kuzuko watu ungesikia kuna mtu alipata A1, like 2 A-, B+ kadhaa, B-. Yes, it was good at that time. Masomo ilikuwa mzuri hapo. So nikamwambia babangu, I want to go to hiyo shule, hata kama iko mbali, I'll make my way to that school. So finally I joined. It was Ngecho High School. Wow. Hey, nakwambia mimi sasa niko mkubwa. I was short. Actually, when I joined Ngecho High School, I was the shortest boy in the school. I guess everybody could have fight me. As in me ningepigwa na kila msee, nilikuwa kadogo. So hapo tuseme it was
another experience. From home to school, I used to wake up at 10:30 a.m. in the morning, make sure niko na torch. Sometimes I used to carry a panga, sababu kwa barabara yenye natembea ningepatana na maybe maumbo ama not 4, sorry, it's 4. Okay. 4 a.m. saa kumi za usiku, saa 10 za usiku na nusu hapo hivyo. So seme that was another ilikuwa a challenge in a way, kwa sababu I remember time ya mvua, time kulikuwa kunanyesha, sikuwa na gumboot. Yo, tulikuwa najiita hizo kubwa zenye watu wanavalia, sisi tunajiita gumboot. So sikuwa nazo, so I used to trek barefoot. Yeah, I used to trek barefoot kutoka nyumbani up to kilomita kama 6-7 hivi vizuri, ndio kwenye nitapata saa barabara yenye kwa trees, yenye haina matope sana, si ati ni alami, imemoa mara kidogo tu. So hiyo ilikuwa mzuri kidogo. So nilikuwa natembea kutoka nyumbani barefoot, nafika hapo na change viatu za shule, sasa ndio nielekee. So along the way kuna dew. Actually nikifika shule, half of my trouser was just wet, kwa sababu nilikuwa napanguzia watu dew in the morning when I'm going to school. But teachers used to understand me because they knew that I was guess one of the people who used to come from very far. And yes, I did my best. I schooled there for Form 1, Form 2, Form 3. Then there was my aunt who used to live karibu na hiyo area ya shule, so not that far. So inawe mamangu akaongea, ni sister mamangu akaongea na yeye, akamuuliza kama anaweza kuwa natoka kwake, so akakubali. So Form 3 hapo hivyo nikaanza saa natoka kwa aunti yangu, so nikahama nyumbani. So nilikuwa natoka kwa aunti yangu naenda shule. That one was a little bit fair for me, but as you know, families have issues sometimes. So in a way ikafika place that tusikizana vizuri. I remember during time nilikuwa naishi kwake, I used to cry like every day. There was some issues, and me siwezi cold kitu. Mimi kama kitu imeniudhi tu, so I used to cry to relieve that pain in my heart. So it reached a point that it was too much. Alinipiga. My dad na venye kwa ametupenda akasikia hivyo. So I had to make a decision, nitoke huko, better nikuwe narudi nyumbani. Umefika Form 3 and because of this long distance travel, your mom was negotiated with your aunt to stay with her, and life here didn't turn out maybe as it was at home. And one day she picked you up until you and your father you make a decision to leave. What exactly, mbona alikuwa nakupiga? Ulikuwa umemfanya nini? Ama like what is this mistake enye anaweza ambia watu, ama unaweza ambia watu ndio nilifanya nikapiwa? Okay, so what used to happen, nilikuwa natokea shule, alikuwa na biashara. So nilikuwa natokea shule naenda kurani hiyo biashara yake after nimetoka shule. Then from there anytime that on weekends nilikuwa namwambia I want to go and see my parent, and nikataza na you know that feeling that with una that connection that you have with your family, so you want to go and see them. So alikuwa anakataa kabisa, ananituma kwa shamba. Yes, I used to go there and work. So ikafika place akaanza some trust issues, anaanza kwa biashara ni kama ni trust, anaanza kuniangalia kwa yangu ama nimeweka pesa, of which I felt it was not good for me. So there was this time tulikuwa tu kwa nyumba, nimetokea shule, nimechoka. So nilikuwa hapo kwa sitting, nilikuwa nimeshika, I guess nilikuwa nimeshuka vyombo kwa mikono with my two hands. Then kuna kitu ilikuwa hapo chini
it was a bucket. Akaniambia si unipatie bucket. So singeweza kuweka vyombo chini. Nikamwambia auntie, wacha nikusukumie kidogo na mguu. So nikamsukumia tu kidogo tu ina straight tu, nikamwambia wacha nikusukumie na mguu ndio zimeshika zisianguke. So at that moment wakati nimsukumie tu na mguu, niambia that's a disrespect and nini. Akachukua mwiko akanichapa pia akinitukana na wazazi wangu. It was very much paining. So at that point, it was my lowest point also. So that's when I made a decision of kutoka kwake nilikuwa natoka nyumbani with the help of my dad. So umetoka ukaenda kwenyu. So how did you complete your Form 4 then? Yes. Sasa nimetoka, ilikuwa term 2 ya Form 3. Sasa uzuri wakati nirudi nyumbani, so in my village there was people wenye walikuwa class 8 huko hivyo. So I mobilized them. I used to talk to their parents, naambia whether they can join the school that I was schooling, that's the NGO high school, and see whether I can get a company ndio ikuwe tunaenda na, because that distance was not a joke. Hiyo yote haiko mchezo. Ndio sasa hiyo time ya hiyo time nimaliza sasa Form 3, by Form 4 nikapata a company. It was a good company. Tulikuwa wase kama 6-7 hivyo. So at least there was that warmth, there was that security. Tukitoka nyumbani tulikuwa tuko watu wengi. At least it was not that worrying. But ikifika second semester, a half of my company akakombolewa shule hapo karibu na shule. Akakombolewa hapo karibu na shule. So tukadimini a few. Sasa wenye tulibaki nao bado ndio tulikuwa tunatoka nao nyumbani tunaenda shule. For me it was better than ile time nilikuwa peke yangu. Umesema a half of your company walikombolewa hapo shule. So that one tells me like there was a probability, like there was an option of your dad and mom taking a house for you around the school, but they never did. Why? Yes. Let me come to that point. In my Form 1, joining the high school was not too much training. Babangu alikuwa amejipanga. So Form 1, Form 2, at least school fees haikuwa na shida. But kutoka Form 3, things became tougher. So school fees ilikuwa inakosekana kabisa. Tena hizo rooms zilikuwa hapo karibu na shule. For me, sikuwa nazitaka vile kwa sababu in a way some securities. For me, I never felt that it was a thing for me nikae hapo karibu na shule. Me, I was to the point that I want to go home. But in Form 3, sasa ndio after hiyo safari imekuwa refu ndio niende kwa auntie yangu. Nilikuwa na feel yes naweza kombolewa, but bearing in mind that my dad na my mom in a way school fees inaita shida. We find that most of the time nafukuzwa shule juu ya school fees. So it was sikutaka kuleta another pressure. So sikuwa nataka kuleta another pressure. Actually in Form 4, that's when things became worse. I remember siku mingi ni zenye nilisomea nikiwa nyumbani. Few days ni zenye niko shule. I remember there was this point in high school that nilikuwa nimefukuziwa school fees, but I find my way venye nitarudi shule. Kurudi principal akakuja akauliza kina nani wamerudi shule na hawajalipa school fees. So me was hiding there, then ndio akachukua list. Kumbe I was the top list. Akaniita, sijai chapa venye nilichapa. I was beaten. Nikiambiagwa this one is not an NGO, you're supposed to go home till wakati utapata pesa. Na with some bursaries, nilikuwa jaribu bursaries, sometimes zilikuwa
zinatosha. So that point ilikuwa noma. So most of the time nilikuwa nakaa nyumbani ama tunaenda kibarua na mamangu. What we get from kibarua ya kuenda kulima kwa shamba ya watu wengine, nikipata kitu kidogo na nalipa nayo shule. At least I would stay in school for some weeks before sasa tufukuzwe tena. And so that was my life in high school. I struggled a lot because I had other siblings walikuwa in primary school. So na bado kuna pesa ulikuwa nasikia wanafaa walipe shule, kuna walimu wanafaa walipie. So for me I found that it was too stressing for my parents. Babangu tuseme is a farmer. Mamangu is a farmer also, though my dad is akona nini ya veterinary, amesomea veterinary, lakini hana like agrovet yake. So ni ile tu anaitwa na mtu anamwandikia dawa, anaenda na huyo mtu ananunua dawa na kuja mtengenezea ng'ombe yake. So si ati ako ile much established, no. Ni ile tu akona skills lakini hana uwezo wa anunue dawa yake. Sasa mtu akimuita anaenda amtengenezea. Ni ile tu just a local veterinary. Okay. Yeah. So also when I was in high school, in my school ilikuwa hiyo high school ilikuwa mpya. I guess we were form 4 we were, I guess the fourth group to be in that school. So haikuwa na so much thing to do with entertainment. So bado I never explore my talent well there. Kama hakuna drama festival, hakuna music festival where we can showcase what we does best, ama kitu yenye tunaweza fanya. So you see that was some experience some difficulties, but there was this time ya games zikikuja, alikuwa anaweka muziki, so I'm there na ingia kwa uwanja. I used to dance. Watu walikuwa wananishangilia, niambie wewe ni mnoma kai, unajua kudance. Na sasa hizo ukiniambia nirudie chenye nime dance, siwezi ni ile tu. I used to flow with the beat but siku najua kitu. So is it something that is coming from my inborn me. So nilikuwa nafanya tu venye nasikia ngoma inaenda, so I used to dance like that. So with the comment that nilikuwa na receive, I feel I used to feel that there's something that people there, maybe they are communicating to me, ama kuna kitu wanaona inside me and maybe I'm not seeing. Sijui venye ningeweza kuelezea. Mimi na dance tu na flow na beat, then watu wananiambia wewe ni mnoma. So due to lack of exposure, nilikuwa na dance hivyo, then narudi nyumbani ocha. Yes, like that. Maisha ni hivyo tu, hakuna group naweza join ya kudance kwa kuwa saa ya church, na unajua za church ni zile tu za kawaida tu. Ulifanya form 4 ulimaliza ama uliachia njiani? Sasa in 2012 nikamaliza form 4. Kumaliza form 4 nikakojea results zangu. Sikuwa na perform vibaya sana na pia sikuwa na perform ati vizuri sana, but I managed to get a B- of 58 points. Wow. That was good. Thank you. Yeah. So babangu akafeel, he used to encourage me and ananiambia, I see you going to university, you are in university material. And for me sasa nimetoka nimepata this B- of 58 points. So I had I was in dilemma because babangu alikuwa ananiambia whether kama anaweza rudia nione ama anaweza pata points za kwenda university. And for me, bearing the distance and whatever, bado I was struggling to think. I was family, nilikuwa nashindwa sana nitarudia na bado mashida bado hazijaisha, si ati kuna nini. But there was this aunt of mine, alikuwa anajua shule ilikuwa inaitwa Anesta. So kama umepata a B- and above, ungepewa scholarship uende usomee hiyo shule.
yeah, like they would like fully give you a scholarship to go and study in that high school. Na from there you are guaranteed maybe ukitia bidii yako utapata point za kwenda university. Then during that time one of my cousin, kuna cousin yangu alikuwa anasomea KU. Sasa brother yake tulikuwa tunasoma naye, alikuwa form 4 na mimi nilikuwa form 4 but a different school. So wakati nilimaliza form 4 akakuja side za KU, Kenyatta University, kwenye sasa brother yake alikuwa anasomea. So akakuja huku, alikuwa anafanya biashara. So and we used to be like brothers, because people even used to confuse our names, tunafanana. There was that bond that we had with him. So ndio after kukuja na huku akaniambia akakuja nyumbani. It was sasa after sasa results shakuwa announced like a week ama it was a week after results zimekuwa announced. Ndio akakuja nyumbani akaanza kunipea kwenye brother yangu anasomea ni KU, tumeenda Nairobi, huko kuna student wengi, biashara ziko sawa kabisa. So akaniweka kale ka pressure. So in a way akaniuliza, wewe unaweza taka kuja Nairobi tufanye biashara? So me I was there. So Nairobi. So bearing in mind that me time nikuja Nairobi, I guess I was in class 4. Babangu alikuwa teacher in the local primary school. Kuna time babangu alikuwa teacher huko hivyo. So kuna time alini sneak kwa group yake alikuwa anaitwa Nairobi. Tukakuja museum hivyo. So nimekuja Nairobi nikiwa mtoto mdogo. So I had that fantasy that Nairobi, na vile nasikia watu wote wanaomoka wanaenda Nairobi. Kila kijiji, kila mtu wa kijiji nasikia ati alienda Nairobi, anakaa vizuri. So mimi niko nimeambiwa either ni repeat kwa ile shule yenye kuna shule yenye nitatafutiwa na aunti yangu, hiyo yenye itapewa scholarship, na kuna hii issue ya kuja Nairobi. Sasa I explained to my dad. My dad akaniambia, "Sasa hiyo I'm a mature person. Choose one of them. For me, I give you my blessing, choose one of them." Sasa mimi kapiga hesabu. Hapa naenda kurudia. Hii ni Nairobi. Na mimi mara ya mwisho kuja Nairobi nilikuwa mtoto. Venye nasikia kuhusu Nairobi. So without further ado, I told my dad, I want to go to Nairobi. Oh my God. Na siko nakuja ati juu ati kuna biashara ama ni juu tunakuja side zake, it's because I had that fantasy, nataka kuona Nairobi sasa vizuri. So sasa nime grow up, maybe siko naona ama I would ever get a chance to come to Nairobi. So I saw that this was the only chance enye nitakuja Nairobi. So I told my dad, mimi nataka kwenda Nairobi juu cousin yangu ameniambia huko kuna biashara, kuna nini. Nikamwekea tu vitu hapo hivyo. Akaamini, akaingia box. So nikapanga vitu zangu vizuri. Bango akaniambia, for me wherever you go I give you blessing. I love my parents very much. My dad and my mom, they're very much supportive. I guess they respect the decision that you can come with, as in hawatakai kuingilia maisha ya mtu sana, especially when they know that you are in a position to make a decision, and for you you feel that it fits you, so they are there to support. So nikamwambia sana naenda, akanipea fare, tukachukua na kazini yangu. Sasa mimi na nguo zangu zile za ocha, hizi sweaters zinakuwa za kushonwa na uzi. I guess that was my favorite. So nilikuwa na ile uogishaji vingi. So I'm there sasa, nikamwambia sasa tukapanga safari ya kuja Nairobi. So we are there. Tukapanda gari. Ndio sisi sasa tunakuja. Sasa ndio tulifika Nairobi usiku. Yeah, it was about saa 3 za usiku ndio tulikuwa tunafika Nairobi. Sasa najiangalia manyumba, naona mataa. So there was that
ka feeling huku Nairobi kunakaa vizuri. So it was, for me it was a thing. From my innocent heart, I felt that this is the place that I would like to be. So ndio tukafika Nairobi, tukachukua gari za kuja side za KU, tukachukua gari tukakuja KM. Nikasema sawa, sasa nimeingia sasa Nairobi yenyewe sasa. When I was in KM, alikuwa naishi KM. Maybe for our viewers who don't know what KM actually is, where is this KM situated? Yeah. KM is situated behind Kenyatta University. Good. Huku nyuma kuna center ya students. Kuna center ya students. Mostly it's for students, kwa nyumba zenye ziko huko maprod zimejengwa ni kuna hostels za students na kuna biashara kama hoteli. Yeah. Okay. So many things, their handouts is like a center for KU students. The following day in the morning, sasa ndio naamka sasa natembeza. I used to see these students. For me, a university was like a paradise for me, because I used to see the students when wako na nywele kubwa. I never knew that kuna nywele huwa wanaongeza. So me, I used to say, what, they are very beautiful. They have long hairs. Tuwaona, so unasema sasa ndio make it kwa maisha kuja university. So the same hiyo siku kuna mtu alikuwa anatafuta mtu wa kupika mandazi. He was a big supplier in KM wa mandazi, hizo vitu zinatengenezwa na maunga, hizo kangumu, hizo vitu. So my cousin akaniambia, sasa huko Nairobi huko kutaki mchezo, so nataka ukiona opportunity yote unaichukua. So mimi nikasema naweza taka kufunza hiyo kazi ya kupika mandazi. Naweza taka kufanya hiyo kazi. So mtu akaniambia, okay, sawa, utakuja kwangu jioni. So jioni sasa siku anajua kwake, tukampigia simu, ndio tuachia namba ya simu, akanikujia. Tukaenda kwake, nikaanza kufunzwa venye mtu anatengenezaga hiyo daf na venye sasa zinapikwa, kila kitu akanionyesha. Then sasa ikafika ni usiku, akaniambia, si tushakuonyesha venye zinapikwa? Akaniletea unga 32. I cannot forget. Alikuwa good supplier wa mandazi. Akaniletea unga 32, sufuria mbili. So ni moja nitengeneza unga 16, nyingine unga 16. Nitengeneze hiyo dafu vizuri kabisa, ishikane vizuri, na vitu zote zenye nafaa niweke akaniletea hapo. So nilikuwa nikatengeneza hadi ikakuwa vizuri. Nilikuwa namaliza kitu saa 7 za usiku. Katengeneza, akamwambia nishamaliza. Akaniambia sasa utadoze ndio asubuhi uamkie, sasa tuamkie kwa mandazi. So si ati ni kuna place special ya kulala, ni hapo nje kuna place ilikuwa imejificha in a way, imetengenezwa, kuna kama mattress hapo hivyo na kiblanketi. So nikajifunikia. I guess hata nikaa for 2 hours kasikia amka, sasa ni time ya kupika mandazi. So I was there. Sasa ni kupika mandazi. Tunapika mandazi. So what I used to do, nilikuwa naona tu mtu anapika mandazi kadhaa, hapo unachukua moja unakula. So mimi nikakula mandazi kadhaa, nikakula hapo hivyo tukikaa bado. So ikafikia 6. Sasa nikasikia sasa ni mtu achukue baiskeli usupply mandazi. So for me I became curious, nikauliza, so after kufanya hii kazi yote mtu analipwa pesa ngapi? Msiko nimeulizia bei. Kaambiwa after sasa kupika na kutengeneza hiyo daf, kupika mandazi na kusupply KM yote, mtu alikuwa anamaliza hiyo kazi kitu saa 7 hapo hivyo, you are paid 250. Mimi na ushahidi wangu sijui ama ni kufika Nairobi nikaelevuka, nikaona at 250 like actually that work was too much for me.
Okay, nikasema it's okay. Nikamwambia wacha nitoke kidogo, nakuja tu saa hii. Wacha nione kazi yangu nakuja. Hivyo ndivyo nilitoka, sikuwairudi tena huko. Sikuwairudi tena huko. So I told my cousin, hey, kama hii ndio Nairobi, hey, heli nyumbani. So you were not even given any money for the work that you had done the whole night? Haukupewa pesa ya Yes, hiyo? I was not even given. Sikupewa. Okay. Sikupewa, lakini mimi nimwambia wacha nitoke kidogo. So alikuwa anani expect maybe nitarudi tena. But mimi sasa kulingana na venye niona hiyo kazi imekuwa mingi, nikaenda nikiendaga. Okay. So umerudi umeambia kazi yako afadhali nyumbani. Nikaenda nikamwambia kazi yangu afadhali nyumbani. Akaniambia huku unataka mtu unajikakamua tu, unatia bidii na unavumilia. But nikamwambia kazi nyingine za kuvumiliwa, lakini this one was too much for me. Akaniambia ni sawa. So alikuwa anafanya kabiashara kama rimadi. Sorry. Akaniambia tunaweza kuwa tunafanya hii biashara for the meanwhile kabla tuone kitu kingine tutakuwa tukifanya. So mimi nikaitikia. So tukaanza kufanya hiyo kazi ya marimari na yeye. Tukafanya kazi ya marimari, tukaona kazi ya marimari it was best suited wakati student wanaingia, wakati the first month wakati student wanaingia juu wananunua makai nini hizo vitu vingine, but thereafter haiko inakuja vizuri. So tukaona how about we start a business ya matunda. So alongside sasa hiyo ya marimari tunafanya ya marimari na bado kuna matunda. Ya matunda ikashika. I guess the first month we made some good amount of money. Watermelon, mananasi, maembe, tulikuwa tunauza zinaenda karibu zote. So we saw that it was a good business. So hiyo ndio tulikuwa tunachapa. But my cousin was a good person. Pesa yenye kwa tunapata the profits at the end of the month, tunalipa nyumba, tuna make sure tumefanya shopping, then the remaining money tunagawana. So me I used to send some good amount to home, hizo zingine nasema wacha ninunue kwa 2-3 hivyo. So tukafanya hiyo biashara, but sasa it came a time student wakaenda, sasa time ya long holiday. Biashara sasa ikakauka. Wacha tuone biashara venye iko down. Biashara ikakuja down. Luckily tukapata mtu mwenye alituajiri kazi ya kuuza CD ngoma, hizo CD za ngoma. Yes. So hizo ndio saa akatuajiri. So we used to go like places, ukikuwa usiku tunalala huko, tukiamkia the following day tunaendelea kuziuza. Mtu alikuwa analipwa 20 bob, unauza hii CD 100 bob, you get a commission of 20 bob. So 20 bob ndio yako, 80 ndio yake. Pia tukachapa for a whole month. Hiyo tuseme for that whole month it was an adventure, because tulienda a whole central province. I guess hakuna town yenye hatu kuingia, tuingia hadi huko vijijini, tunauza hizo CD na hakuna mtu anabreak legacy yangu. I used to talk to people, nilikuwa naongea na watu, sikia ile sauti ya mafuta, sauti nyororo, sauti sauti inafanya pesa utoe tu hata kama hauko unataka kutoa. So I used to talk to people well. So na ukipitisha 30, kama umeuza more than that CD uko unasimamiwa sapa. So I used to get those vouchers za sapa like most of the time.